హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎల్2 యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ మన ఛానల్లో మనం ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి Canon EOS 200D DSLR కెమెరాని మనం ఆర్డర్ చేసాం. దాన్ని అన్బాక్స్ చేసి అందులో ఉండే కంటెంట్స్ ఏదో చూద్దాం. ఈ కెమెరాని నేను కొన్ని ఫీచర్స్ నాకు నచ్చి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి యూస్ అవుతుందని ఆర్డర్ చేశాను. సో ఈ కెమెరాలో ఉండే విశేషాలు ఏంటో మనం ఈ వీడియో ద్వారా చూద్దాం. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ టు పుల్ ఇట్ అవుట్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంక వీడియోలోకి వచ్చేస్తే ఇదిగోండి ఆ యొక్క బాక్స్ ప్యాకింగ్, ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి వచ్చిన బాక్స్ ప్యాకింగ్. దీని మీద షిప్పింగ్ అడ్రస్ రాసింది, నా పేరుతో షిప్పింగ్ అడ్రస్ మీద వచ్చింది. సో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏముంటుందో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీల్ని బ్రేక్ చేద్దాం. వావ్, మనకు బాక్స్ లోపల ఇంకో బాక్స్ ప్యాకింగ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సీల్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ బాక్స్ లోపల మనకి కెమెరా అలాంగ్ విత్ బ్యాగ్ వచ్చినట్టుంది. కెమెరా బాక్స్ విత్ బ్యాగ్. ఒకసారి కట్ చేసి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ప్యాకింగ్ని చాలా నీట్గా ప్యాక్ చేసింది. పైన ఉన్న ప్యాకింగ్ అంతా తీసేద్దాం. ఇది బ్యాగ్. బ్యాగ్ ఒక ఎంఆర్పి వచ్చేసి 995 అని రాసింది. మీద EOS అని లోగోతో EOS అని లోగో కూడా ఉంది. ఓకే, దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం, తర్వాత చూద్దాం దీని సంగతి. నెక్స్ట్ అలాగే మన యొక్క బిల్ వచ్చేసింది. ఇది ఒక బిల్. 57,999 రూపీస్ పడింది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆర్డర్. డ్యూయల్ లెన్స్. కవర్ అంతా తీసేస్తే మనకి ఇదిగోండి EOS 200D. ఇది బాక్స్ మీద వచ్చిన కంటెంట్స్ ఏమైనా రాస్తున్నాయో చూద్దాం. బాక్స్ ప్యాకింగ్లో ఉన్న కంటెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. బాక్స్ మీద ఏమేమి రాస్తున్నాయో చూద్దాం. ఇటు పక్క బ్రాండింగ్ ఉంది EOS 200D అనేసి. డ్యూయల్ లెన్స్ డిస్క్రిప్షన్ రాశారు ఇక్కడ. 16 GB మెమరీ కార్డు కూడా ఇన్సైడ్ ఉందని చెప్తున్నారు కేస్ లోపల. అండ్ కెమెరా ఫొటోస్ వచ్చినాయి. కెమెరా స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ రాశారు. 24.1 మెగాపిక్సెల్ CMOS సెన్సార్ అని ఇచ్చారు. ISO 25,600 డ్యూయల్ పిక్సెల్ ఆటో ఫోకస్ అని 4K వీడియో రికార్డింగ్ కూడా ఉందని ఇచ్చారు ఇక్కడ. వేరియంగిల్ LCD వైఫై అండ్ బ్లూటూత్ కనెక్షన్ ఉందని ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏదో చైనీస్ కంటెంట్ ఏదో రాసింది. ఒరిజినల్ ఎంఆర్పి వచ్చేసి మనకి ఇది 65,995 అని డిస్క్రిప్షన్ చేసింది. సో లోపల ఏముందో చూద్దాం ఇప్పుడు కంటెంట్. బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి బాక్స్లో మనకి యూజర్ మాన్యువల్ అనేసి ఉంది. కిస్ ఎక్స్టెండ్ రెబల్ SL3 200D2 ఇవనేసి ఇక డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్ నేమ్స్. మన EOS 200D యొక్క నేమ్ రెబల్ SL3 అంటారు కొన్ని ఏరియాస్లో కిస్ ఎక్స్టెండ్ అనేసి అంటారు. ఇవి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో డిస్క్రిప్షన్స్ అలాగే దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలన్నది రాస్తుంది. దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం, బాక్స్లోకి వెళ్దాం. ఇది మన కెమెరా ఒక వారంటీ కార్డు వచ్చి దీని మీద ప్రింట్ చేసింది. వర్క్షాప్స్, కాంప్లిమెంటరీ వర్క్షాప్స్ గురించి ఏదో డిస్క్రిప్షన్ రాసింది. దాని 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసింది బాక్స్లో ఏమన్నా చూద్దాం. ఇది ఒక బాక్స్. ఈ బాక్స్లో మనకు వచ్చి లెన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్.
ఇవి వచ్చేసి 55 to 250 mm లెన్స్ ఉన్నాయి. దీని మీద ఆటో ఫోకస్, మాన్యువల్ ఫోకస్ బటన్స్ ఉంది. దాంతోపాటు స్టెబిలైజేషన్ ఆన్ ఆఫ్ అనే బటన్ కూడా ఉన్నాయి. క్యాప్స్, క్లోజ్డ్ క్యాప్స్. ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీ. బ్యాటరీ ఉంది. బ్యాటరీ బ్యాక్ 7.2 volts. ఓకే, బ్యాటరీ 16 GB మెమరీ కార్డ్ వచ్చింది మన దాంతోపాటు. ఛార్జింగ్ కేబుల్, ఇది మన యూరోపియన్ ఆర్ ఇండియన్ స్టైల్ కేబుల్, ఛార్జింగ్ కేబుల్. ఇది బ్యాటరీ ఛార్జర్. ఒక ఎండ్ తీసుకొచ్చి ఒక సైడ్ దీనికి ఇలా కనెక్ట్ చేసి పవర్లో కనెక్ట్ చేస్తాం దీన్ని. బ్యాటరీని మనం ఇలా అందులో ప్లేస్ చేసి ఛార్జ్ చేస్తే కరెంట్కి పవర్ కనెక్ట్ చేస్తే ఛార్జ్ అవుతుంది. ఛార్జర్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ప్యాకింగ్. ఈ ప్యాకింగ్ వచ్చేసి 18 to 55 mm లెన్స్. దీని మీద కూడా ఆటో ఫోకస్ అండ్ మాన్యువల్ ఫోకస్ బటన్స్, స్టెబిలైజేషన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్స్ ఉన్నాయి. క్లోజ్డ్ ప్యాకింగ్. నెక్స్ట్ అల్టిమేట్లీ లాస్ట్ ప్యాకింగ్. ఓకే, మనకు కావాల్సింది బయటకు వచ్చేస్తుంది. అల్టిమేట్లీ Canon EOS 200D. చూద్దాం ఇది ఎలా ఉంటుందో. ఫ్రెండ్స్, ఇది మన కెమెరా యొక్క ఓవర్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. ఇది స్క్రీన్ మనకి, ఇది ఫుల్ ఆర్టిక్యులర్ స్క్రీన్. మనకి ఎలా కాలితే అలా తిరుగుతుంది. దీంట్లో ప్లస్ పాయింట్ ఇది అని చెప్పొచ్చు మనం. ఈ మెనూ బటన్, ఇన్ఫో బటన్, ఇవి కెమెరా వీడియో రికార్డింగ్ బటన్, ఇవి వచ్చేసి జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ బటన్స్, అలాగే ఇవి డైరెక్షన్ బటన్స్ మెనూగా యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇవి ఏవి అపాచర్ అవి అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే బటన్స్ ఫ్రెండ్. ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్. ఈ ఆన్ ఆఫ్ బటన్, ఇది ISO డిస్ప్లే, ఇది డైల్. మనం అపాచర్ని కానీ ISOని కానీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి, లేదంటే షట్టర్ స్పీడ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ డైల్ మనకి. ఇది వచ్చేసి షట్టర్ బటన్, డిలీట్ బటన్, అలాగే ప్లే బటన్, మనం తీసిన ఫొటోస్ ప్లే చేసుకోవడానికి. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేస్తే మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే మనం ఒకటి మైక్ బటన్, ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి రిమోట్ కంట్రోలింగ్ బటన్. మనం ఇంకో చోట నుంచి రిమోట్ కంట్రోల్ చేసి బటన్ నొక్కితే వెంటనే ఫోటో క్లిక్ చేయడానికి, వీడియో రికార్డ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ హోల్. ఇంకోటేమో మైక్ బటన్, మనం మైక్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది వీడియోస్ అవి తీసుకున్నప్పుడు. ఇంకా కిందకు వచ్చేస్తే ఇది కార్డ్ అండ్ బ్యాటరీ పెట్టుకోవడానికి లేదా మెమరీ కార్డ్ పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చిన స్లాట్. ఇది కింద పక్క. అది ఫ్రెండ్స్ కెమెరా ఒక ఓవర్ వ్యూ.
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి మన Canon EOS 200D. దీంట్లో కూడా వీడియో రికార్డ్ నేను మీకు ఈ వీడియో శాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను. మన Canon EOS 200D వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి, తర్వాత దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, అలాగే కొత్తగా ఎవరైనా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న వ్లాగ్స్ కానీ ఫోటోగ్రఫీ కానీ స్టార్ట్ చేస్తే ఏ కెమెరా బాగుంటుంది, ఏది ఏ క్వాలిటీ బాగుంటుంది అన్నది మీకు ఫర్దర్గా వీడియోస్లో చూపిస్తాను. అలాగే అంతేకాకుండా మీకు ఫర్దర్గా నేను పెట్టే వీడియోస్లో ప్రతి దాని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్గాను, యూసేజ్ ఎలా వాడాలి ఏంటి అన్నది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి వీడియోస్ ఏది మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలనుకుంటే మీరు ఇమీడియట్గా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఎల్స్క్వేర్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి. అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి. మీకు ఏమన్నా కంటెంట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న, విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా, లేదా ఈ కెమెరా గురించి అని కానీ వేరే కెమెరాస్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా, అలాగే మేము నెక్స్ట్ వీడియోస్ గురించి చూడాలనుకున్నా కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీకు ఏదైనా కంటెంట్ కావాలంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి. తర్వాత మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి వీడియోని. ఇంకా ఈ కంటెంట్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందంటే మాత్రం షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. దిస్ ఇస్ Bharath Chandra. You are watching L Square YouTube channel. Signing off.